హలో గైస్, వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్. ఈరోజు వైజాగ్లో ట్రయం షోరూమ్ ఓపెన్ అవుతుంది. అది ఎలా ఉంటుంది, ఏం జరుగుతుంది, ఎలా ఫంక్షన్ అవుతుంది అని మీకు చూపిద్దామని వెళ్తున్నాను నేనైతే. ఇది వచ్చేసరికి ఓవర్సీస్ సెంటర్ అనమాట. ఓవర్సీస్ జంక్షన్లో కూడా డీమార్ట్ అన్నది కొత్తగా రెడీ అవుతుంది. ఆల్రెడీ పంజాబ్ హోటల్స్ అంటే బిర్లా జంక్షన్ దగ్గరలో ఒక డీమార్ట్ ఉంది. ఇక్కడ నుంచి 2 km రేడియస్లో ఇంకో డీమార్ట్ కడుతున్నారనమాట. ఇది వచ్చేసరికి మన అక్కేపాలెం పోర్ట్ డౌన్. మేమైతే త్రిబుల్ రైడింగ్ వెళ్తున్నాం. పోలీసు నుంచి తప్పించుకోవడానికి ఎన్ని కష్టాలు పడ్డామంటే మాకు షోరూమ్కి దగ్గరలో అయితే వచ్చేసాం మనం. ఇదే మన కొత్త ట్రయం షోరూమ్ వైజాగ్లో, మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఫస్ట్ షోరూమ్ అనమాట. ఇది వచ్చేసరికి ఇసుక తోట దగ్గరలో ఉంటుంది. మనకి హైవే రోడ్లోనే, నేషనల్ హైవే రోడ్లోనే లెఫ్ట్లో ఇసుక తోట దగ్గరలో ఉంటుంది. అండ్ సర్వీస్ కూడా లోపలే ఉంటుంది అనమాట. అది కూడా నేను చూపిస్తాను లోపల ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అన్నది. అయితే కంపల్సరీ చూడండి, షోమస్ బైక్లు అన్నీ వచ్చాయి. యాక్చువల్లీ అక్కడ ఏం జరిగిందంటే ట్రయంప్ ఓపెనింగ్ కదా, సో కవాసాకి ఇదంతా సూపర్ బైకర్ గ్రూప్ అనమాట. అందరూ కలిసి వచ్చారు. కానీ కవాసాకి బైకుల్ని ఇంకా అదర్ బ్రాండ్స్ని రానివ్వలేదు, ఓన్లీ ట్రయంప్ని రానిచ్చారు. కానీ ఏంటంటే కాసేపు అయిన తర్వాత ఆ బైకులను కూడా సెల్లార్లోకి అయితే అలౌ చేశారు. ఎందుకంటే సూపర్ బైక్స్ బయట ఉంటే కొద్దిగా డేంజర్ కదా, ఏదైనా డ్యామేజ్ అవుతుంది అలా అనేసి.
బైక్స్ బయట పెట్టామని చెప్తున్నారు అనమాట వాళ్ళకి. ఫస్ట్ అయితే బయట పెట్టారు, కానీ తర్వాత అయితే లోపల తీసుకొచ్చారు. ఎందుకంటే ఒక్కొక్క 20 lakhs, 10 lakhs, 15 lakhs చాలా ఎక్కువ రేట్ బైక్స్. సూపర్ బైక్స్ అంటే మీకు తెలిసిందే కదా, ఒక్కొక్క దాని సౌండ్ వింటుంటే అసలు పోయింది అక్కడ చెవులు అయితే ఇంకా దారుణం అనమాట. ఇంకా ముందు వీడియోస్లో ఉంటుంది, క్లిప్స్లో ఉంటుంది, చూడండి. సౌండ్ అయితే ఒరిజినల్ ఎలా అయితే వీడియో తీసినా సౌండ్ అయితే పెట్టాను, అదైతే మీరు ఒకసారి వినండి క్లియర్గా. ఇయర్ ఫోన్స్ పెట్టుకుంటే ఇంకా బాగా అనిపిస్తుందని అనుకుంటున్నాను. ఈ వెహికల్ నేమ్ అయితే మనకు ఎగ్జాక్ట్గా తెలియదు, కానీ ట్రయం కంపెనీ వాళ్ళదే. 2500cc అనమాట. నాకు తెలిసినంత వరకు రాకెట్ తర్వాత ఇదే అనుకుంటా. మరి నాకైతే అంతగా ఐడియా లేదు, మీకు ఏమైనా తెలిస్తే కామెంట్లో పెట్టండి. ఇదైతే 2500cc అంట ఫ్రెండ్స్. బైక్ సెగ్మెంట్లో నా లైఫ్లో ఫస్ట్ టైం అనమాట ఇంత పెద్ద సీసీ వెహికల్ చూడడం. అది చూడండి, హ్యార్లీ డేవిడ్సన్ ఆ టైప్లో ఉందన్నమాట. సిట్టింగ్ పొజిషన్ చెప్తున్నాను, దాని రేడియేటర్ అది నార్మల్గా అయితే అది ఇన్లైన్ 6. ఇది చూడండి, ఇందాక నుంచి మనకు సౌండ్ వస్తున్న బైక్ ఇదే. ఇది ఎస్ఏ ప్రాజెక్టర్ వేశారనమాట ఎగ్జాస్ట్. అయితే ఇప్పుడు ఆ 2500cc వెహికల్ అయితే ఉంది కదా, దాని ఇన్లైన్ 6 అనమాట. ఇన్లైన్ 6 మైలేజ్ అయితే 8 9 అంతా వస్తుంది. టైర్స్ కూడా అంత హెవీ ఏం లేదు, కానీ అంత పెద్ద సీసీ అంటే మినిమం కేజెస్ అయితే ఉంటుంది. చెప్పాను కదా ఫ్రెండ్స్, లోపలికి అయితే ఎలా చేశారండి. సౌండ్ అయితే వినండి. Now it's time to opening అనమాట. Biking is the passion. Let the ride begin, ladies and gentlemen. Put your hands up. May I request? Congratulations, Srinivas, regarding this entire team. The state-of-the-art workshop is just behind where you are, ladies and gentlemen. Never before, never again. So far, we have been traveled to Vijayawada, because parents now we have it right here back home in Vizag.
India and the state of Andhra Pradesh is talking about this bike. Easily affordable. And what a great ride this is. Merry Christmas team, describing how Merry Christmas to Sumit, Mr. Prabhu, Mr. Shyam, and Varun and members. Ladies and gentlemen, we present the Triumph. They request the media to kindly help us with the pictures of this. We have three colors, the beautiful red, blue, and black. Please take a look at this wonderful bike. Starting well under 3 lakhs onwards, easily affordable. 2.33 onwards. సిపిన్ ఛార్జర్ సాకెట్ ఇచ్చారనమాట. యూఎస్బి కాదు, సిపిన్. ఇప్పుడు అందరూ మ్యాక్సిమం యాపిల్ యూజర్స్ అయినా మరి దేనికని ఇచ్చారో తెలియదు, కానీ సిపిన్ సాకెట్ అయితే ఇచ్చారు. అంతా కంప్లీట్ చేసుకొని ఇంటికి వెళ్తుంటే ఇదిగోండి, ఇది సూపర్ కారు మరి ఏంటో మనకు తెలియదు. చూడడానికి చాలా బాగుంది, BMW. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.